record theory. So let's start our new chapter. This is energetics. Okay, energetics. Energetics means energy. The chapter is from energy, and in physics you got many kinds of energy, but here in chemistry we just get one type energy. What is that? Heat energy. So to mean energy, we always mean heat energy here in chemistry. Understand? So energy সাথে আমাদের relation, how we are related to energy. Okay, and we are related as we get any reaction takes place, energy changes. Any reaction takes place with energy change. Suppose you have a copy in your hand, maybe pages are there, right? If you burn one of the pages, what would be there? Okay, heat will be produced, right? Heat তৈরি হবে না? নাকি ঠান্ডা লাগবে? Okay, heat produced. So two changes will be there. One is a cause, another is a result. We say one is cause. With the cause will produce heat, and it has a cause, the reaction. Reaction is the cause. Then heat produced. This is another cause, and ultimate result is temperature. What would happen to the temperature? বলতে পারবে? কমে যাবে, right? Temperature rise করবে, right? If heat produced, temperature will rise, তাই না? এই রুমে যদি আমরা we are in this room, এই রুমে যদি হিট তৈরি হয় বা হিট বেড়ে যায়, তাহলে আমরা কি দেখব? টেম্পারেচার রাইজ করবে। We all clear? সবাই? Yes, sir. Everybody understand with this that if heat produced, temperature will rise. সবাই ক্লিয়ার আমরা, রাইট? এখন উল্টাটাও হতে পারে। There are some other reactions just opposite to this. Opposite কোন সেন্সে? দুটো পয়েন্ট বলতে পারবে? How the other reaction, other types could be opposite? Yes, Afrin দুটো পয়েন্টই বলেছে, cause and result. What is the cause? She says temperature drops, and cause was absorbs energy. Like I said, absorbs heat, absorbs it. So we have two types of reaction. One type we say that releases energy. When reaction takes place, reaction releases energy. Another type that absorbs energy. Okay, releases energy, absorbs energy. And when energy is released, that will cause temperature to rise. And when absorbs energy, that will cause temperature to fall. Temperature to fall. So we classify these two types of reaction as exothermic and endothermic. Understand? When any reaction takes place, this is a condition of reaction, a chemical change. No, changes are two types: physical change and chemical change. Chemical change hole এইটা হবে, কি হবে? Heat change হবে. If there any chemical change, we say reaction. যদি কোনো reaction হয়, either that will absorb energy or release energy. Either temperature will drop or temperature will rise. বুঝে গেছে? এটা হবেই। বুঝে গেছে? হবেই। আমরা তো টের পাই না। If you burn a small piece of paper here in this room, that will produce heat. Temperature কতটুকু বাড়বে? That may be very small to measure with thermometer, understand? Or could be obviously measured with thermometer. অনেক হিট তৈরি হলে সহজে বোঝা যায়। And we survive because of energy. আমাদের এনার্জি আছে। যেমন গাড়ি চলে, ইঞ্জিন আছে, ইঞ্জিনে এনার্জি তৈরি হয়। We burn the fuel. Okay, fuel is দাম বেড়ে গেছে, কারণ fuel burn করা difficult. We burn the fuel in our car and heat produced. এই হিট পরে ইলেকট্রিসিটিতে কনভার্ট হয়ে যায়, এবং ইলেকট্রিসিটি মেকানিক্যাল এনার্জি, মোশন এনার্জিতে কনভার্ট হয়ে যায়। We run our car. বুঝে গিয়েছে সবাই? তো আমরা কিভাবে চলি? How do we run? আমরা কিভাবে চলি? আমাদের ইঞ্জিন কোথায়? আমরা যে খাবার খাই, এর মধ্যে ওয়ান টাইপ হচ্ছে যে মেজর টাইপ দ্যাট প্রডিউসেস এনার্জি, কার্বোহাইড্রেট। কার্বোহাইড্রেট এনার্জি, যেমন ভাত খাই আমরা, বাঙালি বা ভাত রুটি, কার্বোহাইড্রেট সব খাবারে থাকে কম বেশি। In most of the foods we get carbohydrates, vegetables are carbohydrates, fruits are carbohydrates, কম থাকে। ভাতের মধ্যে পুরোটাই প্রায় অলমোস্ট
90% কার্বোহাইড্রেটস কম বেশি হতে পারে। এই কার্বোহাইড্রেটস বডিতে গিয়ে ফিউয়েলে কনভার্ট হয়ে যায়। ফিউল দেখেছি, ফিউল হচ্ছে গ্লুকোজ। কার্বোহাইড্রেট ব্রেক ডাউন করে সিম্পলেস্ট ফর্মে যায় গ্লুকোজ। এই গ্লুকোজ বডি সেলে চলে যায়। বডি সেল প্রত্যেকটা বডি সেল একটা করে ইঞ্জিন। সো উই হ্যাভ ট্রিলিয়নস, 50+ ট্রিলিয়ন ডিপেন্ডিং অন আওয়ার সাইজ। বড় মানুষ ছোট মানুষ, 50 to 70 ট্রিলিয়নস অফ ব্লাড সেল আর বডি সেল আমাদের বডিতে আছে। এই বডি সেলের ভিতরে গ্লুকোজ চলে যায়। এই গ্লুকোজের ভিতরে গ্লুকোজ চলে যায় সেলের ভিতরে। এরপর আমরা যখন অক্সিজেন ইনহেল করি তখন অক্সিজেন গিয়ে ওর ভিতরে ঢুকে মানে বার্নিং হয়, কম্বাশন রিঅ্যাকশন। এই কম্বাশনে হিট তৈরি। So this is an exothermic reaction that happens in our body, in our body cell. So so we use this energy to move. So এটা তুমি আমাদের হ্যাঁ So এটা তুমি আমাদের বডি থেকে হিট রিলিজ বডিতে হিট রিলিজ increase হিট রিলিজ হচ্ছে সারাউন্ডিংস। হিট আসলে বডিতে তৈরি হচ্ছে এবং we are using that energy in many ways. বডি অনেক স্মার্ট, অনেক কমপ্লেক্স। এই হিট থেকে পুরা ফাংশন সব ফাংশন চলে এটা দিয়ে। আমাদের বডিতে ইলেকট্রিক সিগন্যালও তৈরি হয়, ব্রেইনও ইলেকট্রিক সিগন্যালের কাজ করে, হার্টও ইলেকট্রিক সিগন্যালের কাজ করে। সো এগুলো অনেক ধরনের বিষয় আছে। উই ওয়াক, উই মুভ। তবে সব থেকে বড় কথা ফুড হ্যাবিট খুব ইম্পর্টেন্ট। যেমন ধরো আমরা বেশি কার্বোহাইড্রেট খেয়ে ফেলি, জেনারেলি বাংলাদেশের মানুষ ভাত বেশি খায়, ভেজিটেবলস বা অন্য কিছু কম খায়, বাট এটা রেশিওতে বেশি পড়ে যায় অল দ্য টাইম, অল দ্য ওয়েজ। বুঝে গেছে? আমরা ক্ষুধা লাগে খাই, কিন্তু উই শুড ইট লেস কার্বোহাইড্রেটস, লো কার্বস বলে, লো কার্ব ডায়েট। সেটা খুব একটা ইন্টারন্যাশনাল একটা আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে, লো কার্ব ডায়েট, টু বি হেলদি, টু রিমেইন হেলদি ফর লং টাইম। 70-80 বছর পর্যন্ত যদি হেলদি থাকতে চাও তাহলে ভাত কম খেতে হবে। এটা সব থেকে বড় ইনেমি ভাত। আফটার সুগার, সব থেকে বড় ব্যাপার সুগারের পর। সুগার ডাইরেক্টলি কার্বোহাইড্রেট, সুগারের পর ভাত বা কার্বোহাইড্রেট আমাদের সব থেকে বেশি ক্ষতি করে। উই ক্যানট রান উইদাউট দ্যাম, বাট আমরা বেশি খেয়ে ফেলছি, এই জন্য প্রবলেম হচ্ছে। ঠিক আছে? ভেজিটেবলস খেতে হবে বেশি, কারণ মাইক্রো ইনগ্রেডিয়েন্টস যেগুলো আছে এটা শর্ট পড়ে আমাদের বডিতে, এবং সেগুলো আমাদেরকে বেশি দিন লাস্টিং করতে হেল্প করে। মাইক্রো ইনগ্রেডিয়েন্টস যারা ভাত খায় বেশি তারা তাড়াতাড়ি বুড়া হয়ে যায়। ওকে, তো আমাদের বডিতে এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন হয়, দ্যাট ওয়াজ টেলিং। তো রিঅ্যাকশনস আর টু টাইপ, এক্সোথার্মিক এন্ড এন্ডোথার্মিক। এক্সোথার্মিক কে আমরা যে ডিফাইন করি, উই উইল গেট দ্য টু পার্টস অফ দ্য ডেফিনিশন। তোমরা বলতে পারবে এর আগে আমরা ডিফাইন করেছিলাম যে অ্যাসিড টু পার্টস। ওকে, আমরা ক্লাসে বলেছিলাম, কিন্তু আমাদের কিছু স্টুডেন্ট আছে যে তাকিয়ে থাকে কিন্তু শোনে না। দুই একজন তো দেখেছি, আমি দেখছি যে ডেফিনিশন লিখতে ভুল করেছে। হোয়াট ইজ অ্যান অ্যাসিড বা why these are bases, দুইটা পয়েন্ট ছিল, আমরা ইন্টারঅ্যাকশনও করেছিলাম। সো হিয়ার উই গেট 2 পয়েন্টস। কি পয়েন্ট বলো তো? কি এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন কোনগুলা? which release energy and Releases temperature energy. rise in the Temperature surroundings. Temperature rise in the surroundings. So আমরা কি এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি, রাইট? We can carry out an experiment to prove some reactions are exothermic. Test tube experiment. Test tube experiment. Get here a test tube. স্যার ভয়েসটা খুব লো আসছে। Yes sir. Okay, very good. Its voice is low. এতক্ষণ আগে বললে আরো ভালো হতো, because things get recorded. Is this better now? Sound? Yes sir. Done. Yes, So sir. Here you see test tube. Get test tube and just take some water. Normal water. And measure temperature with the thermometer. This is a thermometer. Just measure temperature of water. Okay, this needs some স্যার time. এখন ভয়েসটা ইকো হচ্ছে, বেজে বেজে আসছে। Yes sir. Select. Oh, yes. I got the reason. Okay, the sound is clear now, I guess. So now it's perfect. Okay, thank you. So here was the test tube and some water. Okay, just water, and you can measure temperature with the thermometer. And this needs a little time, minute or 2 minutes.
জানো তো হ্যাঁ thermometer normally shows room temperature, and maybe temperature of the liquid is low, পানির temperature lower, রুমে যদি 25 হয় পানিতে 20 হবে এরকম, পানি গায়ে দিলে ঠান্ডা লাগে না একটু, okay, normally temperature low, so this will take some time to adjust with the temperature in the water. You need to wait for that 2 minute 1 minute wait করলাম, so temperature record করে রাখবো ওখানে, maybe here 20.2, okay, record করে রাখলাম, this is initial temperature for the experiment. এক্সপেরিমেন্টের অর্ধেক কাজ আমরা করে ফেলেছি, তোমরা বলতে পারবে কি করলাম? Just in a sentence we can write temperature of some water is measured with the thermometer. বুঝে গেছে? Temperature of some water in a test tube is measured with the thermometer. বুঝে গেছে? এই কথাটা, এই সেন্টেন্সটা আমরা মানে দিস ইনফরমেশন এখানে কি কি আছে, মেজার করেছি, থার্মোমিটার দিয়ে, টেস্ট টিউব আছে, পানি আছে, রাইট? এই অল দিস পিসেস অফ ইনফরমেশন ইউ মে রাইট ইন ডিফারেন্ট সেন্টেন্স। টেক you know test tube, pour some water, take a thermometer, measure its temperature with that. তাহলে একই কথা আমরা আলাদা আলাদা সেন্টেন্সে লিখতেছি। স্মার্টনেস ইজ ইউ রাইট ইন শর্ট including all the information, okay? So the temperature of some water in a test tube, water test tube আছে, measured with a thermometer, সবগুলো কথা কিন্তু হয়ে গেল, simply understand. এরপরে কি করব, something I'm going to add there will be a exothermic reaction, and that I know, chemical of calcium oxide. Calcium oxide is good choice কারণ ভালো গরম হয়ে যায়। আমাদের অনেকের বাড়িতে পান চুন খাওয়া হয়, এই দোকান থেকে চুন কিনে এনে পানিতে চুবলে অনেক হিট তৈরি হয়, ওকে, দ্যাট মে বার্ন ইওর ফিঙ্গার ইভেন, হাত দিলে, বুঝতে পারছো? দ্যাট ইজ ক্যালসিয়াম অক্সাইড, লাইম, ওকে, লাইম, limestone is calcium carbonate, that's different. Limestone is calcium carbonate, lime, LIME. It's also known as quick lime. Lime আবার তিন ধরনের আছে, quick lime, this is lime. Lime means quick lime, this is lime. And what do you say? Limestone, this is calcium carbonate. Another is slacked lime, slacked limes that will produce calcium hydroxide. Calcium hydroxide. না, ক্যালসিয়াম সালফেট সল্ট, ক্যালসিয়াম সালফেট সল্ট, ক্যালসিয়াম কার্বনের যে সেন্ট মার্টিনে গেছে না, এই যে স্টোন গুলা, ওগুলা ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়ে বানানো, ওকে, কমন। সো হিয়ার ইউ গট calcium oxide, now add calcium oxide here for the reaction. There will be reaction, spontaneous reaction with water, এটা পানির সাথে এমনি এমনি রিঅ্যাকশন করে, the reaction will produce calcium hydroxide, and this is an exothermic reaction, so will produce heat, plus heat will produce heat. বুঝে গেছে? যে হিট তৈরি করলো, আমরা এটা মেজার করতে পারবো। If we measure the temperature again measuring the temperature, we may get here বেশি হবে 63.2 or something like this. Any temperature will be higher. বুঝে গেছে জিনিসটা? So this is an experiment to prove that this reaction is exothermic. তাহলে if this is a question for you, describe an experiment to prove that this reaction is exothermic. Describe করতে পারবে? 3 মার্কের জন্য। তুমি শুনতেছো? Describe an experiment to prove that this reaction is exothermic. পারা যাবে? সবাই পারবে? কি করছে? Yes, sir. What I told there already, that first thing, the temperature of water in a test tube is measured with a thermometer, and a small amount of calcium oxide is added to the test tube. Second point, the small amount of calcium oxide is added to the test tube. And third point, স্যার আমরা কি অলওয়েজ ক্যালসিয়াম অক্সাইড অ্যাড করব? now if this is the question that show that this reaction is exothermic, তাহলে the calcium oxide add করতে হবে। If question says this reaction is exothermic, যদি তোমাকে অন্য there are many reactions in water are exothermic, বুঝে গেছে? there are many reaction in water exothermic, so you can choose any of them. This is simplest one, okay, যেটা তোমাকে বলতে পারে, এজন্য বলেছি ক্যালসিয়াম অক্সাইড added to the water. তাহলে দুটো পয়েন্ট হলো। the third point, you বলো তো থার্ড পয়েন্ট কি? Measure the temperature again. Third point, measure the temperature again, and this is finished. And then result key, the temperature, second temperature is greater than previous temperature. The next
or the later temperature is higher than the previous temperature. শেষ কথা বুঝে গেছে? This shows that this is an exothermic reaction. We are clear, everybody? So we first have defined the exothermic and endothermic reactions. In 2 points we define, and in 2 points they are different. Okay, and we can also prove some reactions are exothermic like this with water, because it is simple to carry out the experiment. It's very simple to carry out this. সহজে মেজার করা যাচ্ছে পানিতে। আর আমরা উল্টা কাজটা করতে পারি। If you add here ammonium chloride, there will be change, chemical change in the tube, that will be endothermic. পারবে তোমরা নিজেরা করতে? হ্যাঁ, নিজেরা করতে পারবে? Same কিন্তু different. Same কিন্তু different. Same কিন্তু different, right? কি? Just last result are different হবে। সেটা হচ্ছে the yes, temperature drops. You can write just temperature drops. You just can write temperature drops. So reaction is endothermic. We're clear, everybody? So definition clear, experiment clear. এটা না পারার বা না বোঝার কোনো কারণ আছে? যদি এখন অন্য কিছু ঝিমা বা অন্য কিছু করো, তাই না? তাই না? সাকি কি বলে? So this is here our experiment. First say, we say any reaction takes place that with the heat changes. Okay, this may be exothermic and endothermic. These two are terms. Exothermic and I think you have already heard these two terms. তাই না? শুনেছো না নাম দুইটা? Exothermic and endothermic এর নাম দুইটা তো শুনেছো। Okay, endothermic is first here. Endothermic is one which absorbs heat. Remember here we include two information. One is about absorbs heat, another is temperature drops. So these two are two informations you will have to write there if you get the definition. Definition দুটো আসে তাহলে পারবে দুটো পয়েন্ট লিখতে। And for the experiment it says an amount of water is taken in test tube and its temperature measured with a thermometer. Very simply written. An amount of solid ammonium chloride is added to it and temperature measured again. The second temperature reading is lower than the previous one. This experiment proves that endothermic. বুঝে গেছে? And this is a see here experiment. Clear? So what would be the definition of exothermic? কেউ একজন বলো দেখি। Reaction 1 which releases heat causing temperature rise. Okay, fine. And for the experiment, look at this. For the experiment, ওই একই রকম করে লিখবো। ওয়াটার টেস্ট টিউব নিয়ে থার্মোমিটার দিয়ে টেম্পারেচার মেজার করে নেব and মেজার করব, and ক্যালসিয়াম অক্সাইড দিয়ে আবার মেজার করব later, and we'll get the temperature rises. শেষ? Easy না? Very easy and very interesting topic. So get some question. পারা যায় question? Describe an experiment to show potassium nitrate dissolves in water endothermically. পারা যাবে? And what's the other question? Similar, they all are similar. Experiment to show that ethanol burns exothermically. Ethanol যে বার্ন করবে সেটা exothermically বার্ন করবে। আগুন লাগালে হিট তৈরি হবে। এটা প্রুভ করা যাবে? And another question, describe an experiment to show that zinc displaces copper from copper sulfate exothermically. কোনটা বলো দেখি, তোমরা চিন্তা করতে কষ্ট লাগছে? Which one? 3 in 1, yes. And the first two are same as this. আমরা এতক্ষণ ধরে যেটা বললাম first two same. বুঝো? first two same. কারো অসুবিধা আছে? second one, for the second one, instead of water you will get copper sulfate solution. বুঝছো? পানি নিচ্ছিলাম না, ওয়াটার নিয়ে থার্মোমিটার দিয়ে টেম্পারেচার মেজার করছিলাম, কিন্তু ফর দিস এক্সপেরিমেন্ট আই মিন হিয়ার সেকেন্ড ওয়ান নাও, তোমাকে কি করতে হবে? কপার সালফেট সলিউশন নিতে হবে। ইউ আর টেকিং কপার সালফেট সলিউশন, মানে পানিতে কপার সালফেট ডিসলভ করা আছে, দ্যাট সলিউশন ইউ টেক দ্য সলিউশন ইন এ টেস্ট টিউব, থার্মোমিটার দিয়ে টেম্পারেচার মেজার করে নাও। ক্লিয়ার? এখন কি করবো? জিঙ্ক দিয়ে দেবো। যতক্ষণ ধরে যা দিচ্ছিলাম ওরকম জিঙ্ক দিয়ে দেবো, স্টেয়ার করবো, রিয়াকশন হবে। স্টেয়ার ফেস্টার বলার লেখার দরকার নেই। মেজার টেম্পারেচার গেইন, কথা বুঝছো? পারবে তো? and you got a problem for the last one, তাই না? আগুন লাগাবো, আগুনের টেম্পারেচার কি মেজার করবো নাকি? বার্ন সামথিং,
রুমের টেম্পারেচার মেজার করলে অল্প যদি হিট তৈরি হয় তাহলে রুমের টেম্পারেচারে কোনো ইফেক্ট আসবে না। ইফ দিস ইজ এ রুম, ইটস এ বিগ রুম। কি বুঝে গেছে? তুমি তো কাগজে আগুন লাগলে তো গ্লোবাল ওয়ার্মিং হবে না? হবে? হবে, মেজার করা যাবে না। তো এখন কি করা যায়, কোনো আইডিয়া দিতে পারো? এনিবডি হ্যাজ এনি আইডিয়া টু হাউ টু মেক অ্যান এক্সপেরিমেন্ট উইথ দ্য থার্ড ওয়ান ইনফরমেশন? বলতে পারবে কেউ? এখানে কিছু সাপোর্ট লাগবে তোমাদের। লুক এট দিস, টেস্ট টিউব অথবা বিকার, ওয়াটার। সো হিয়ার ইজ নাথিং রিটেন অ্যাবাউট ওয়াটার, রাইট? এইখানে টেস্ট টিউবে কি ওয়াটার নিয়ে কিছু লেখা আছে? এই নাম্বার 3 তে you have ethanol and you may burn this. So water নিলাম, get it? water নিলাম, খেয়াল করেছো? water নিলাম, নিয়ে কি করব? টেম্পারেচারটা মেজার করে নেব। লাইক দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান, টেম্পারেচার মেজার করে নিল, ঠিক আছে? এখন একটা ইথানল ল্যাম্প বার্ন করে পানি গরম করব। বুঝে গেছে? উই বার্নিং দ্য ল্যাম্প, ethanol in the lamp and heat water there. তাহলে পানি গরম হয়ে যাবে। কি বুঝেছো জিনিসটা? ক্লিয়ার? দিস ইজ দ্য ওয়ে। ইথানলকে বার্ন করলে এক্সোথার্মিক্যালি মানে হিট তৈরি হবে এবং টেম্পারেচার বাড়বে, রাইট? এখানে টেস্ট টিউব বা বিকারে নিয়ে পানি নিয়েছি, ওয়াটার, উই মেজার টেম্পারেচার, ইনিশিয়াল টেম্পারেচার, দ্যাটস নর্মাল টেম্পারেচার। এখন ল্যাম্প, এরকম ল্যাম্প দেখেছো নাকি? এরকম ল্যাম্প তোমরা দেখেছো? এরকম ল্যাম্প দেখেছো? ল্যাম্প বলতে আমরা যেটা বুঝি ইলেকট্রিক ল্যাম্প, ইলেকট্রিক ল্যাম্প না, ফিউল ল্যাম্প। বুঝে গেছে? এরকম যেটা ড্র করেছে অনেকটা এরকমই, একটা স্মল কন্টেইনার, একটা উইং থাকে, সুতা দিয়ে বা কটন দিয়ে বানানো উইং থাকে। ওই উইংটা তেলের মধ্যে নিচে ডুবানো থাকে, উপরে ভাসানো থাকে। বুঝে গেছে? অয়েলটা উপরে আস্তে আস্তে ওঠে ইন এ প্রসেস। তেল ভিজে থাকে, ওটাতে আগুন লাগালে আগুনটা জ্বলে। বুঝতে পেরেছো? সো what we are burning there? ইথানল, রাইট? ইথানলকে বার্ন করছে না? ইথানল কিন্তু এখানে পেট্রোল কেরোসিন না, ইথানল ইজ ফিউল। ইথানলকে বার্ন করেছি। কোথায় আগুন লাগিয়েছে? এই যে উইং এ আগুন লাগিয়েছি, ঠিক আছে? you won't have to write this, এটা তোমাদের লিখতে হবে না। just try to understand that I personally do this and I describe this, you understand. the ল্যাম্পে ইথানল আছে, ইথানলে উইং আছে, ইথানল আগুন লাগিয়ে দিয়েছি এবং পানি গরম হয়ে গেছে। পানি গরম হচ্ছে মানে এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন। this is by burning the ethanol. Everybody clear? Burning ethanol, we got this. I think this is clear. এটা নিয়ে চিন্তা করবে না, বিকজ এটা তোমাদেরকে লিখতে হবে না, বাট জাস্ট গেট আইডিয়া। এটা কাজ আছে, ইউজ আছে। we have an use for this, এই জন্য আমি বলেছি। তো এটা একটু পড়ে নাও দেখি, প্লিজ রিড দিস, জাস্ট রিড দিস, 1 মিনিটে পড়ে নাও। Sir, done. Okay, very good. If this is finished, I'll show you this again. Okay, I was showing you a reaction. This is calcium oxide reacts with water to give calcium hydroxide and heat, plus heat. What does it mean? Plus heat. Heat is produced. সবাই বুঝি তো? Heat produced. This is produced, right? Whatever on right side of the arrow, we mean that they are produced. Right side যা আছে তা তৈরি হয় নাকি? This plus this, even we write with plus sign in some cases, they mean they are produced. ঠিক না? সবাই জানি তো রাইট সাইডে যা আছে তা তৈরি হয়। So here we write right side plus heat, so heat is produced there. বুঝে গেছে? এখন এই যে this reaction which is an exothermic, এটাকে এভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয় সেপারেটলি। এখানে ইকুয়েশনের সাথে কিন্তু লিখে রাখছে, দেখো ইকুয়েশনের সাথে লিখে রাখা আছে
which means heat is produced. দেখো এটা হচ্ছে ডেল, it is the delta sign which means change. এটার মানে আছে মিনিং চেঞ্জ, ডেল্টা চেঞ্জ, কি চেঞ্জ হচ্ছে? হিট, এইচ, এইচ স্ট্যান্ডস ফর হিট, ডেল্টা এইচ বুঝে গিয়েছে, হিট ইকুয়ালস, ইকুয়ালস এখানে হিট তৈরি হয়েছে একটা অ্যামাউন্ট আছে তো না, কম বেশি হিটের অ্যামাউন্ট আছে, হিটের ইউনিটও আছে, জুল অর কিলোজুল, মোস্টলি উই ইউজ কিলোজুল। ওকে, ধরো এখানে ধরো আই রাইট হিয়ার, আই ডোন্ট নো দ্য ভ্যালু বাট আই রাইট -173, this is the value. Okay, I write here K, small k, capital J, kilojoule per mole. Per mole, slash দিয়ে রাখা যায়, per মানে divide, or you can write -1. Okay, per mole তো আমরা জানি, we got in mole chapter, per mole. So এভাবে লেখা যেতে পারে, তোমরা কি বুঝতে পারছো? দেখো একটু খেয়াল করো আবার। So two ways we can represent the heat. We just write with the product. প্রোডাক্টের সাথে প্লাস সাইন দিয়ে দেখানো হয়েছে, প্রোডাক্টের সাথে প্লাস সাইন দিয়ে দেখানো হয়েছে, this means the heat is produced. Or this is usually mean this way, represented this way, the del H দিয়ে প্রেজেন্ট করা হয় usually. How is that? Del H equals the value of heat produced and unit kilojoule per mole and a sign. এখানে তিনটা জিনিস আছে, understand three things here. Here is a sign which means this is exothermic. এখানে সাইনটা কিন্তু উল্টা হয়েছে, দেখো প্লাস সাইন, which is plus sign মানে heat produced. But when we write with del H, this means minus. Minus হয়ে যাবে, exothermic. স্যার এখানে এক্সোথার্মিক দেখে ডেলেজ মাইনাস হয়েছে আর ইকুয়েশনে প্লাস হচ্ছে, যখন এক্সোথার্মিক হবে দ্যাট ইট উইল বি অপোজিট অর Opposite, right? Opposite হবে, endothermic পুরো opposite হয়ে যাবে. Okay, understand this minus shows that this is exothermic, and here shows the value, how much heat produced, that's the value, and here is the kilojoule. What's the unit of the heat? Kilojoule. But per mole একটা important issue. Per mole একটা important issue, সেটা হচ্ছে 1 mole ক্যালসিয়াম অক্সাইড কে রিঅ্যাকশন করলে এই হিটটা পাওয়া যাবে। You may get this heat if 1 mole calcium oxide reacts. এই মোলটার একটা মিনিং আছে, বুঝে গিয়েছে, মোলটার একটা মিনিং আছে। তো একটু কথা বলে নেই, তোমাদের কোনো এই মোল ছাড়া আর কোনো কিছু বুঝতে তো অসুবিধা হচ্ছে না, রাইট? I think these things are all clear. This delta H means change of heat. This value কতটুক কিলোজুল has no problem with you unit. মাইনাস মানে exothermic and প্লাস হবে endothermic এর জন্য। যদি হিট অ্যাবজর্ব করে মানে কি, this plus heat, right? If reactants absorb heat, তো reactants plus heat, এই প্লাস এখানে না বলাই ভালো, তাই না? কনফিউশন হতে পারে কারোর জন্য। So for endothermic you will get positive sign. আর মোল শেষে থাকে, এটা পার মোলটা একটা ইস্যু, পার মোলটা ইস্যু, এটা নিয়ে আমরা পরে আরো কথা বলবো, আজকে একটু বলে নেই। সেটা হচ্ছে if you buy some, we are going to trouble again, but many of the people, okay, thank you. What I was telling you, যে মোলটা নিয়ে একটু কথা আছে, সেটা হচ্ছে if you buy, স্যার কর্নারের লেখাগুলো দেখা যাচ্ছে না। এতক্ষণ পর বলতেছো নাকি সরে যাওয়ার কারণে, রাইট? নাও ইটস ওকে। ওকে, আমি বলছি দেখো, আমরা যদি একটা মাছ কিনি, ইলিশ মাছ খুব পপুলার, তো ইলিশ মাছের প্রাইস কেমন? ইউনিট প্রাইস, সাপোজ ইউনিট প্রাইস, ওকে, কেমন প্রাইস? নাকি শোল মাছের প্রাইস বেশি? কোন মাছের দাম বেশি, ইলিশ না শোল মাছ? শোল মাছ না, ইলিশ মাছ। ইলিশ মাছের দাম বেশি। আচ্ছা, এইটা কম্পেয়ার করতে গেলে আমাদের যে কম্পারিজনটা করতে হবে সেটা হচ্ছে পার কেজি ইলিশ কত, পার কেজি শোল মাছ কত, রাইট? নাকি সাইজ দেখে কম্পেয়ার করব? পার সাইজ কত বলা যাবে? কেন যাবে না বলো দেখি? কারণ সাইজটা স্ট্যান্ডার্ড না, কেজি ইজ স্ট্যান্ডার্ড, রাইট? এর 1 কেজি আর ওর 1 কেজি ইকুয়াল, রাইট? এর না, এর 1 কেজি আর ওর 1 কেজি ইকুয়াল না, প্রাইস ইকুয়াল না, কেজি মানে কেজি বুঝো না, অফকোর্স ইকুয়াল। 1 কেজি তো 1 কেজি, 1 কেজি তো আর 1 কেজি 1 কেজি ওয়াটার আর 1 কেজি স্টোন, কোনটার ওজন বেশি?
1 kg water and 1 kg stone কোনটার ওজন বেশি বলো? Some people get confused with this. এটা ধাঁধা বলে, বুঝে গেছে? 1 কেজি পানি আর 1 কেজি স্টোন, আর স্টোন অনেক ওজন, মানে mass বেশি. So they are equal. Okay, what I was telling, 1 কেজি ইলিশ and 1 কেজি শোল মাছ, এখন কোনটার দাম বেশি? তাহলে এই কেজি না দিলে কি বোঝা যাবে যে কোনটার দাম বেশি? বোঝা যাবে? অ্যামাউন্ট লাগবে, কোয়ান্টিটি লাগবে, কোয়ান্টিটি, ইউনিট প্রাইস. তো এই মোলটা আসছে এই জন্য, দিস মোল ইজ ফর দ্যাট. কি বুঝে গিয়েছে? ধর এই রিঅ্যাকশনে হিটটা বেশি তৈরি হয় না ওই রিঅ্যাকশনে বেশি হিট তৈরি হয়? সাপোজ টু রিঅ্যাকশনস বোথ আর এক্সোথার্মিক. Suppose two reactions both are exothermic. You burn petrol, you burn octane. Burn করলে পেট্রোল বার্ন করলে হিট তৈরি হয়, অকটেন বার্ন করলে হিট তৈরি হয়. So which gives larger amount of heat? কিভাবে কম্পেয়ার করবে বলো? Heat is produced by 1 mole. Yes. So হতে পারে যে you burn 1 liter of petrol and you burn 1 liter octane. কোনটা বেশি হিট তৈরি হয়? মেজার, ইউ এস্টিমেট দিস এন্ড মেজার. তাহলে হিট পার লিটার হচ্ছে, রাইট? তো এটা আমরা কেমিস্ট্রিতে তো মোলটাকে সবথেকে ইম্পর্টেন্স দিই. হিট পার গ্রামও হতে পারে, হিট পার গ্রাম, 1 গ্রাম, এটা 1 গ্রাম বার্ন করলাম, ওটা 1 গ্রাম, দে আর ইকুয়াল. কিন্তু ইন কেমিস্ট্রি we emphasize on the quantity unit mole, এজন্য পার মোল হিসেবে আসবে. So here you get this heat per mole. কথা বুঝে গিয়েছে? Suppose I show you another equation. When hydrogen is burned, look carefully, hydrogen is burned, that produces heat. Hydrogen burns in oxygen, that produces heat. So it has a value. This is minus 286 kilojoule per mole. Look carefully, minus 286 kilojoule per mole. So how much heat is produced there? Minus 286 kilojoule heat produced. How to understand, how to represent the produced? Del is equals minus. এই ভ্যালুর সামনে একটা মাইনাস হবে. So that means the produced. এখন produced হয়েছে ঠিক আছে, but this produced when you burn 1 mole hydrogen. কথা বুঝে গিয়েছে? তুমি যদি 2 mole hydrogen বার্ন করো তাহলে কেমন হিট তৈরি হবে? ডাবল হবে. হাফ মোল হাইড্রোজেন বার্ন করো তাহলে কেমন হিট তৈরি হবে? তাহলে without referring, excuse me, do you understand, without referring to the amount which is mole here, the value is insignificant. ঠিক কি না? মাছ কিনে আনলাম, অনেক মাছ কিনে আনলাম, কত? 4000 টাকা. এত দাম? আজকে 4000 টাকা ইলিশ মাছ? হ্যাঁ, 4টা কিনেছি, 4 পিস, 4 pieces of ইলিশ মাছ কিনেছি. এখন কি দাম বেশি মনে হচ্ছে? এখন নর্মাল, ইটস নর্মাল, রাইট? আর যদি বলতাম 1 পিস ইলিশ মাছ কিনেছি 4000 টাকায়, বুঝে গিয়েছে? তুমি ভেরি বিগ ওয়ান, বিগ ওয়ান. তাহলে আমি যদি 1 পিস বা 4 পিস বা 1 কেজি না বলি তাহলে এই দাম কোনো মিনিং দেয় না. আন্ডারস্ট্যান্ড? So when we talk about the heat produced, এখানে সে মোল যদি না দেয় তাহলে এই মোল ইনসিগনিফিক্যান্ট হয়ে যায়. So you understand mole, meaning of the mole, clear? So we'll discuss this again and use this again, use your sense how much you understand later. আপাতত এটাই বুঝলাম, আমরা এটা বুঝলাম কিনা যে মাইনাস প্লাস এন্ড ভ্যালু. দেখো খেয়াল করো, H stands for heat and del is represents heat change, okay, enthalpy change, and units is kilojoule per mole, usually most conventionally use mole. For example, a negative sign মানে হচ্ছে exothermic and positive sign মানে হচ্ছে endothermic. You get this here, look at the equation. এখন you may get a question maximum, এটা মানে কি বলো তো দেখি, এটা মানে কি clearly you may get here, এটা question, this is a question for you after you understand this. Maximum question হচ্ছে এটা, what does it mean? এখানে 3 মার্ক দেওয়া আছে, তাহলে এখানে 3টা ইনফরমেশন আছে, বুঝে গিয়েছে? সবাই শুনছো? If you listen, it's finished. এই কথা শুনলে আর পড়া লাগবে না. So yes, good. এটার একটা মিনিং বলবে, produced, heat produced, কত? This kilojoule heat produced, this kilojoule heat produced, 2 মার্ক হয়ে গেল. By burning 1 mole hydrogen, এই যে এটা না বললে কিন্তু আরেক মার্ক হবে না. Understand? 1 mole hydrogen, if you burn 1 mole hydrogen you will get this kilojoule per, this kilojoule heat, this kilojoule heat produced with a minus. তাহলে 3টা বিষয় আছে, 3টার মানে আলাদা করে বলে দিলে ক্লিয়ার. আর ক্লিয়ার? পারবে তো সবাই? ইজি.
So underline করা আছে দেখো, underline করে 1 mole of hydrogen. This is burning here, burning reaction you see. In air, of course, in air, burning is of course. Here is given out. At a point is given out to the surroundings, obviously. And can you write what does it mean here? এটা বলতে পারবে তোমরা? পারবে কি বলো দেখি? This means that when, look carefully, here is nitrogen being burned, 1 mole nitrogen, or reacts nitrogen 1 mole. ঠিক আছে? ওকে, এই 1 mole এক এক টাইপের রিঅ্যাকশনে এক এক জিনিসটা হয়, সেটা আমরা পরে ডিসকাস করব ইন ডিটেইলস। আন্ডারস্ট্যান্ড? সো প্লাস ইজ absorbed and the amount of heat is this. পারবে না বলতে? সবাই ক্লিয়ার তো? এখন Yes, যদি sir. তোমরা কমফোর্টেবল ফিল করো তাহলে কোনো সমস্যা হবে না। ল্যাঙ্গুয়েজ তো এদিক ওদিক হতেই পারে, কমফোর্টেবল ফিল করো, দ্যাটস ম্যাক্স। এন্ড হোয়াট ইজ ইট মিন? বলো তো এটা কি হবে? ইফ ইউ this is ethanol, No, don't refer to other substances. শুধু 1 mole, if 1 mole of ethanol is burned completely, তাহলে 1 mole মানে per mole হয়ে গেল। And the other information, 1367 kilojoule heat is Produced. produced বললেই শেষ, সারাউন্ডিং বাদ দাও, produced হয়ে গেল।